Distinguished colleagues, Your Excellencies, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I warmly welcome you to the extraordinary session of the Council of Foreign Ministers. We gather here today to affirm our solidarity with the Palestinian people at a critical time. The session is dedicated to raising a united voice in defiance of Israel's genocidal campaign in Palestine. And we stand united in one decisive voice, not only in support of the people of Palestine, but also in defense of the entire Ummah. We shall now commence our meeting with the recitation of verses from Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Distinguished colleagues, we convene at a most difficult time for Palestine. Gaza is under immense strain. State terror and settler violence are suffocating the West Bank. The historic identity and states of Qudus are under direct assault. Yet, hope and doom. Salute to the resilience of the Palestinian people. We reaffirm our unwavering solidarity with their just cause for freedom, peace, stability, and statehood. But today, solidarity alone is not enough. What the Palestinians need more than ever is our collective action. The strong presence and high-level participation from OIC member states in this extraordinary session stand as a powerful testament to our unity. The mobilization of the entire international community is indispensable. This meeting will focus on three urgent tasks: halting the war, forging the united response of the Islamic Ummah, mobilizing the international community. If we take a snapshot of what is unfolding on the ground as we speak now, Israel's genocidal aggression continues. Gazans continue to starve as 500,000 people face catastrophic hunger. The UN has now declared famine in Gaza. This is no natural disaster. Israel's deliberate obstruction of aid resulted in this man-made famine. Israel has added yet another crime against humanity to its record of shame. Meanwhile, Israeli military operations expand deeper into Gaza City, where millions have taken refuge. Settlement projects in the West Bank threaten the vision of a contiguous and sovereign Palestinian state. In Al-Qudus, extremist provocations, including by Israeli ministers, desecrate the sanctity of Al-Aqsa Mosque. We must put an end to this. Our immediate priority is to secure a lasting ceasefire and to deliver large-scale humanitarian aid to Gaza. Hamas has already accepted the ceasefire plan
proposed by our Qatari and Egyptian brothers. We will continue to support the peace efforts of Qatar, Egypt, and the United States and do our best to help mediators. A deal is within reach, but the aggressor must also agree. Yet, it is all too clear now, the Israeli government seeks not peace, but the erasure of Palestine. This cannot be allowed. They must be stopped. Gaza is Palestine, and it belongs to the Palestinians. We must ensure that the Palestinians remain in Gaza. We must rebuild the Gaza Strip together. Thanks to our collective efforts, the awareness of the international community is growing. Public opinion in Western societies has finally begun to shift. The tide is turning against Israel's policies of occupation and oppression. The high-level conference in New York, co-chaired by Saudi Arabia and France in July, marked a historic milestone that rallied global support for the two-state solution. Many countries, including France, UK, Canada, and Australia, announced they would recognize the state of Palestine. These belated but valuable steps should be welcomed. In this regard, we commend the work of the OIC Arab League Gaza Contact Group, whose efforts were crucial in mobilizing key actors to recognize Palestine's statehood. These achievements prove that our collective efforts work for us. Step by step, the recognition of the state of Palestine is becoming an irreversible reality. Yet, recognition is not sufficient alone. Strong, coordinated pressure is needed to compel Israel toward a permanent solution. The upcoming UN General Assembly will be a defining moment to this end. As the conscience of the Ummah, the OIC must grasp this moment to speak and act with one powerful voice. Another vital dimension is strengthening the institutions of the state of Palestine. They need financial, technical, and institutional support to stand on firm ground. Distinguished colleagues, if a ceasefire is not secured soon, Israel will continue its occupation plans and escalate its atrocities. Therefore, we must join our efforts in sustaining and expanding the momentum for Palestine's recognition, launching an initiative within the UN for Palestine's full membership, while also considering the suspension of Israel from the work of the General Assembly, preparing for the day after by committing to the reconstruction and rehabilitation of Gaza under the Arab Islamic plan. Turkey will continue to do its utmost on all of these fronts. Excellencies, let us not forget the OIC was born to defend Al-Aqsa Mosque and to safeguard the Palestinian cause. Any weakness on these fronts risks eroding our very reason of existence. Furthermore, Israel's aggression will not stop with Palestine. The frequent unlawful attacks of the Netanyahu regime on Syria, Lebanon, and Iran reveal a broader and sinister agenda to destabilize our entire region. If not stopped, this reckless course threatens to engulf the Middle East and beyond. Let our resolution today be a pledge. Palestine will endure, and its people, inshallah, will attain freedom, justice, and peace. Thank you very much. Now I would like to give the floor to my dear colleague, Sering Modou Nice, Honorable Minister of Foreign Affairs, International Cooperation, and Gambians Abroad, to deliver his speech on behalf of the Gambia, Chair of the 15th Islamic Summit. Please, brother, the floor is yours. Thank you, Your Excellency. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Your Excellency, Dr. Hakan Fidan,
Minister of Foreign Affairs of the Republic of Turkey, and Chairman of the 51st session of the Council of Foreign Ministers of the Organization of Islamic Cooperation, Your Highness Prince Faisal bin Farhan Al Saud, Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Saudi Arabia, and Chairman of the Arab Islamic Ministerial Committee, Your Excellency Ambassador Hussein Barham Taha, Secretary General of the Organization of Islamic Cooperation, Your Excellency Dr. Riyad Manzoor, Minister and Permanent Representative of the State of Palestine to the United Nations, Excellencies, colleague ministers, Excellencies, Assistant Secretary General of the OIC, distinguished heads of and representative of the subcommittee and organs and affiliation institution of the OIC, distinguished delegates. It is with great honor in my capacity as Minister of Foreign Affairs of the Republic of the Gambia to join you for the first time at this very important and timely extraordinary meeting of the OIC Council of Foreign Ministers. First and foremost, I extend to you special greetings and best wishes on behalf of His Excellency Mr. Adam Barrow, current chair of the 15th Islamic Summit, the government and the people of the Republic of the Gambia, and indeed on my own behalf. My delegation would also like to express sincere gratitude and heartfelt appreciation to the custodians of the two holy mosques, His Majesty King Salman bin Abdul Aziz Al Saud, and the Crown Prince and Prime Minister, His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman Al Saud. May Allah preserve them, for the generous hospitality and facilities placed at our disposal since our arrival in this holy kingdom. We also seize this opportunity to thank His Excellency, the OIC Secretary General and his team for efficiently and diligently facilitating and coordinating the work of our organization in pursuit of the aspirations of our Ummah. Mr. Chairman, today the situation in Palestine, especially in Gaza and the entire Middle East, requires urgent action. The situation is becoming more dire by the day after almost 2 years of war, loss of human lives, and the destruction against the people of Gaza Strip and the Palestinians. Our meeting today should produce concrete outcomes that are meant to positively change the lives and livelihoods of our Palestinian brothers and sisters. The continuation of Israeli military actions and aggressions, forceful displacement of the Palestinian people, and the killings and the destruction of properties will not help in actualizing peace and security for the entire region. The humanitarian catastrophe currently in Gaza and other Palestinian territories are both profound and devastating, with far-reaching consequences not only for the region, but also for the Muslim Ummah and the international community at large. The unlawful Israeli occupation has disproportionately affected the most vulnerable population. Many children have been orphaned and separated from their families, facing trauma and lack of access to education, health facilities, shelter, sanitation, and food, causing long-lasting effects in their development and the future stability of the region. Reports have revealed that more than 300,000 children in Gaza Strip are facing famine, death, because of the serious blockade imposed by the Israeli occupation forces. The continuous blockage and the obstruction of humanitarian aid, including targeting of aid convoys and humanitarian workers by the Israeli forces, remain a very serious concern
and a violation of international human law as prohibited under the relevant Geneva Convention and their additional protocol, as well as the Rome Statute of International Criminal Court. Gaza's economy has been weakened by years of blockage and continuous destruction, affecting all infrastructure, facilities such as hospitals, roads, factories, public utilities, and farms that are critical to economic activities. The escalation of the conflict and tension in Gaza, the West Bank, and areas along the Lebanon-Israel border, including Iran's risk broader regional instability. Mr. Chairman, the dire situation in Gaza calls for an urgent and coordinated international response to alleviate human sufferings, protect human rights, and foster a durable peace that addresses the root cause of the conflict. It is crucial for us to come together in full solidarity, unite to ensure that humanitarian aid reaches those that are in need, and work towards a sustainable political situation that promotes peace and security for all the people in the region. Therefore, with the current unprecedented and unfortunate situation in Palestine and the Middle East region, the Gambia continues to strongly call for serious soul-searching and restoring trust through fulfilling the collective commitment we make as the international community and the Palestinian people, and the maintenance of international peace and security globally. Our organization must continue to be inspired by its historical mission of pursuing a just cause for the Palestinian people. Mr. Chairman, as emphasized at the recent high-level international conference on Palestine at the United Nations in New York, the Gambia reiterates and reaffirms once again its full support to the Palestinian Authority and people, and call on the international community to exercise and engaging the obligation by engaging Israel to abide by the tenets of international law, the peace process, the implementation of the UN Security Council resolution, particularly Resolution 2334, to ensure peaceful settlement of the Palestinian people. In this regard, the Gambia strongly reaffirms the need and urgency for the international community to accompany the Palestinian people to regain their legitimate national rights as recognized by the international community through the recognition of the state of Palestine within the 1967 borders, with Al-Quds and Al-Sharif, Eastern Jerusalem, as its capital. We also remain concerned and seriously condemned, the attack on the mosque and other religious and historical sites in the occupied Palestinian territories, and call on the Israelis and all OIC member states and the international community to collectively protect the sanctity of all the holy sites in the occupied Palestinian territory. Mr. Chairman, the best option for a peaceful and durable settlement of this prolonged dispute between the two states is a peace accord based on the two-state solution, guaranteeing both states their legitimate and inalienable rights to full sovereignty and self-determination within an atmosphere of mutual respect, trust, and confidence. We must not relent in our efforts to achieve these objectives. The Gambia therefore reiterates its call for the continued mobilization of support for the full global recognition and UN membership of the State of Palestine. In this regard, we once again congratulate the Kingdom of Saudi Arabia and the Republic of France for the successful coordinating and co-chairing the recent UN high-level conference on Palestine and the implementation of the two-state solution. Mr. Chairman, as we commit ourselves to the deliberation of this session, my delegation wishes to express its full support of the resolution under consideration today. The people of Palestine, particularly those in Gaza, have suffered enough. We must act now and consolidate
our resolve to address the plight of the Palestinian people and defend the image and status of Al-Quds Al-Sharif. Mr. Chairman, in conclusion, let me assure this August gathering that the Gambia affirms its support for the efforts by the OIC, the United Nations, and all stakeholders geared towards finding a peaceful settlement of the Palestinians. These are challenging times, but when we cooperate and work together with a strong spirit of true OIC solidarity, there is no issue that we cannot solve. Our gathering today should be remembered for galvanizing international efforts towards addressing our collective desire for finding a permanent solution to the Palestinian and ensuring peace and security globally. I thank you for your kind attention. Thank you, brother. Your emphasis on the ending impunity for Israel's atrocities is vital for justice. I now invite my dear brother Prince Faisal bin Farhan Al Saud, Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Saudi Arabia and the Chair of the OIC Arab League Joint Ministerial Committee, to deliver his speech. Please, brother, the floor is yours. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، معالي وزير خارجية الجمهورية التركية رئيس الاجتماع، معالي وزير خارجية جمهورية غامبيا رئيس القمة الإسلامية، معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن أرحب بكم وأشكر لكم حرصكم على المشاركة في هذا الاجتماع الاستثنائي. نجتمع اليوم تضامنا ودعما مع الأشقاء في فلسطين الذين يتعرضون لأبشع ممارسات الاحتلال والقتل والتجويع والتهجير والإبادة. نجتمع اليوم في ظل قناعتنا المشتركة بأن سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلية وممارساتها تشكل أكبر تهديدا للأمن والسلم. نجتمع اليوم ونحن مصممون على مواجهة هذا التهديد عبر توحيد مواقفنا وتطوير آليات التعاون والتنسيق فيما بيننا وتعزيز عملنا الإسلامي المشترك. يستمر العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالتحديد في قطاع غزة في انتهاك صارخ لكافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية. ولا يخفى علينا جميعا ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم وانتهاكات جسيمة ضد الآلاف من المدنيين العزل، ممعنة في تقويضها الممنهج لكافة الجهود الدولية وتعنتها في إيصال مساعدات للمحتاجين في غزة. ينبغي على المجتمع الدولي وبشكل فوري وضع حد للجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والرفض القاطع لإعلان سلطة الاحتلال نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، والتصدي الحازم للخطط الرامية لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه. كما تؤكد المملكة على أهمية اتخاذ كافة الخطوات والتدابير من أجل كسر الحصار وإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية بالتعاون الكامل مع الآليات الدولية، ومطالبة قوة الاحتلال بفتح كافة المعابر والسماح العاجل بدخول ومرور المساعدات بدون أي عوائق وبشكل عاجل وكاف، والدعوة إلى توفير الدعم لوكالة الأونروا ووكالة الأمم المتحدة العالمية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتجدد المملكة إدانتها وشجبها للتصريحات الإسرائيلية الصادرة مؤخرة على لسان رئيس وزرائها حيال ما يسمى رؤية إسرائيل الكبرى، ورفضها التام للمشاريع الاستيطانية والتوسعية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وتؤكد على الحق التاريخي للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة. وتدعو المملكة إلى تضافر جهود المجتمع الدولي في دعم الشعب الفلسطيني في بناء قدراته وتمكين مؤسساته الوطنية، وذلك عبر مساندة السلطة الوطنية الفلسطينية والخطوات الإصلاحية التي تقوم بها. وتطالب المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن أموال عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة بشكل غير قانوني،
وتستمر جهود اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المنبثقة عن القمتين العربية الإسلامية الاستثنائيتين المنعقدتين في الرياض في التواصل مع جميع دول العالم المؤثرة، والسعي لبلورة الإجماع الدولي عريض لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم الجهود المصرية والقطرية لتحقيق وقف إطلاق نار في غزة، ودعم سرعة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة. وترحب المملكة بالإجماع الدولي المتزايد على دعم مسار تنفيذ حل الدولتين، خاصة في إطار الجهود المبذولة عبر التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين والمؤتمر الدولي الداعم لإقامة الدولة الفلسطينية برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الفرنسية. لقد تزايد عدد الدول التي تعترف بفلسطين لتشمل إضافة لمعظم الدول الآسيوية والأفريقية دولا في أوروبا والأمريكتان وأقليم، مما يؤكد أن الانتهاكات الإسرائيلية مرفوضة من قبل الغالبية الساحقة في المجتمع الدولي، وعلى الدول التي ما زالت تتردد في إدانة الانتهاكات الإسرائيلية ووقفها ومساءلة مرتكبيها أن تنتبه إلى أن حقائق الاحتلال الإسرائيلي وسياسات إسرائيل التوسعية لم تعد تخفى على أحد، كما أن استمرار هذه الانتهاكات دون مساءلة أو عقاب يقوض النظام الدولي وقواعد القانون الدولي ويدمر فرص التعاون متعدد الأطراف والشرعية الدولية، من شأنه توسيع دائرة الصراع والاضطرابات وتهديد الأمن والسلم ليس فقط في منطقتنا بل في العالم بأسره. وفي الختام نأمل أن يثمر اجتماعنا اليوم عن نتائج ملموسة وتقدم في سبيل تحقيق السلام العادل والشامل وجلب الاستقرار في المنطقة والخروج من دوامة العنف ونزع فتيلها ومنع اتساع رقعتها، بما يحقق الخير والازدهار لكافة شعوبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you very much. We will continue our joint efforts through the Ministerial Committee, which has played a vital role in advancing the Palestinian cause, especially since the first OIC Arab League Joint Summit in November 2023. I would like to give the floor now to His Excellency Dr. Riyad Mansour, Permanent Observer of the State of Palestine to the UN. Please, Ambassador, the floor is yours. شكرا سيد الرئيس على عقد هذا الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بناء على طلبنا وطلب آخرين حول التطورات الخطيرة المتعلقة بغزة وقرار حكومة سلطة الاحتلال الإسرائيلي لاجتياحها والسيطرة عليها كاملا عسكريا. وأود بداية أن أعبر عن شكر الشعب الفلسطيني وقيادته والرئيس محمود عباس لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان على دعمهم اللامحدود للقضية الفلسطينية ولحقوق شعبنا الغير قابلة للتصرف في تقرير المصير واستقلال وسيادة الدولة الفلسطينية على حدود 4 من حزيران وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين. وكذلك نعبر يا سيد الرئيس عن شكرنا العميق لحضوركم ودعمكم جميعا ولسكرتاريا منظمتنا وأمينها العام على جهودهم القيمة. سيد الرئيس، تسعى إسرائيل إلى بسط السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة وإطالة أمد هذه الحرب ومنع قيام دولة فلسطين المستقلة وتنفيذ خططها المعلنة بكافة أشكاله للشعب الفلسطيني، حيث أكدت الحكومة الإسرائيلية ذلك بوضوح مرارا وتكرارا وعلى رؤوس الأشهاد، وأثبتت منذ زمن بعيد أنها لا تهتم بمصير الرهائن، وهذا القرار الأخير هو دليل صارخ آخر على ذلك.
كما أن تصريح رئيس وزراء إسرائيل بتحقيق حلم إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات الذي ندينه بأشد العبارات ويجب علينا جميعا دحره، ليس إلا توضيح إضافي على هذه العدوانية التي تستهدف المنطقة بأكملها والمنفلت من عقالها. وتجدر الإشارة كذلك إلى اعتماد خطة سموتريتش الغير قانونية في التوسع الاستيطاني، حيث أعلنت عن المصادقة على مشروع استيطاني يطلق عليه E1 يتضمن آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس ومحيطها، الأمر الذي سيؤدي في حال تنفيذها إلى عزل المدينة عن محيطها الفلسطيني ويفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وكذلك ضم الضفة الغربية المحتلة، مما يؤدي إلى تقويض تجسيد استقلال الدولة الفلسطينية. لكن لا يمكن سيد الرئيس مواجهة هذه الخطة غير القانونية وغير الأخلاقية بالغضب وحده فقط أو الإدانات فقط، إنها تتطلب حشد جميع الأدوات المتاحة لوقفها. لقد أثبتت إسرائيل منذ زمن بعيد أنها لا تهتم بميثاق الأمم المتحدة أو القانون الدولي أو قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة إذا لم تكن مصحوبة بعواقب ومساءلة. إنما سيجبر إسرائيل على تغيير مسارها هو قدرتنا الجماعية وبصفة الوطنية لكل منا على تحويل الإدانات المبررة إلى أفعال عملية ملموسة تحقق العدالة وتعزز من صمود الشعب الفلسطيني على أرض الوطن وتوفير كل المقومات لهذا الصمود وتنهي الظلم الواقع عليه. وفي هذا السياق إن المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي شاركت في رئاسته المملكة العربية السعودية وفرنسا اعتمد خطة دولية تبدأ بإنهاء استخدام المجاعة كسلاح حرب وإنهاء الحرب على غزة من خلال وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والأسرى وانسحاب إسرائيل الكامل من غزة ودعم الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة وعقد مؤتمر في القاهرة في هذا الشأن بعد وقف العدوان. وتتوقع هذه الخطة استئناف السلطة الوطنية الفلسطينية لمهامها الحكومية والأمنية الوحيدة في قطاع غزة بدعم إقليمي ودولي، وانسجاما في هذا السياق مع إنهاء الحرب وتماشيا مع هدف استقلال الدولة الفلسطينية. وكذلك تحدد الخطة مسارا لا رجعة فيه نحو الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وتقود إلى السلام والأمن المشتركين والتكامل الإقليمي. نثني سيد الرئيس على بعض الأصوات الشجاعة التي تعارض الإبادة الجماعية والمجاعة التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين. ونشكر في هذا المقام الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش على مواقفه الشجاعة بما في ذلك صرخة الضمير الأخيرة التي أطلقها ضد المجاعة في غزة، مطالبا بوقفها فورا بعد تأكيدها من قبل المنظمات الدولية ذات الشأن مؤخرا ورسميا لأول مرة. إن الجانب الفلسطيني قدم خططا ومقترحات وتعاون مع كل الجهود الرامية إلى تسهيل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. والآن ينبغي علينا جميعا أن نتصرف بكل الطرق المتاحة بما في ذلك بموجب الفصل السابع في مجلس الأمن لحرمان إسرائيل
من الأدوات التي تساعدها على مواصلة هذه الحرب الوحشية ومحاسبتها على جرائمها، وإرسال قوة حماية دولية فورية لإنقاذ الشعب الفلسطيني. سيد الرئيس، لا شك أن إفلات إسرائيل من العقاب هو ما أدى إلى جنونها. فلسطين مستعدة للعمل مع الجميع، أشقاء وأصدقاء، ومع الإدارة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وفرنسا والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وأعضاء مجلس الأمن والشركاء الإقليميين والدوليين الآخرين لوضع حد للحرب الوحشية ضد الشعب الفلسطيني ووقف إراقة الدماء. إن أفعالنا اليوم يا سيد الرئيس ستحدد مصير ملايين الأشخاص غدا. دعني أكرر، إن أفعالنا اليوم ستحدد مصير ملايين الأشخاص غدا، على الأقل أولئك الذين سيكونوا على قيد الحياة بحلول ذلك الوقت. سيد الرئيس، أيها السيدات والسادة، فلسطين تناديكم، القدس تناديكم، المسجد الأقصى يناديكم، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، غزة الألم والوجع والدم والدموع والجوع والدمار تناديكم، الضفة الغربية الباسلة تناديكم. فلسطين وشعبها وقيادتها تعرف أنكم معها، وأن نداءنا يلقى الدعم والتضامن منكم، وأنكم أهلنا وعزوتنا، وتملكون الأدوات الضرورية الكافية لتحقيق المطلوب وإنجاز حقوقنا الوطنية، وأنكم ستفعلون هذه الأدوات. شكرا سيد الرئيس. Thank you, Excellency. Now I would like to give the floor to His Excellency Hussein Ibrahim Taha, the Secretary General of the OIC. And peace be upon Prophet Muhammad, his kith and kin. Monsieur le Président, Mr. Chairman, Altesse, Your Excellences, Highness, Mesdames et Messieurs, Your je Highnesses, voudrais vous ladies souhaiter la and gentlemen, bienvenue Your Excellencies, et I would saluer like to votre welcome you, participation all of you, and to à cette salute réunion your importante. participation in this Nous sommes important appelés meeting, and we à are here redoubler called upon d'efforts in sur order les to différentes places multiply our efforts face à la poursuite par Israël de l'occupante de ces crimes, notamment l'agression militaire et génocidaire, le nettoyage ethnique, les déplacements forcés des populations, les destructions systématiques, le blocus illégal de la bande de Gaza actuellement, ou la privation de la nourriture, armes et comme guerre et armes de guerre, les politiques de colonisation, d'annexion et d'attaque contre les crimes, contre les crimes en particulier al-Quds Sharif. Nous tenons Israël, la responsabilité de ces activités hostiles au monde islamique. Nous condamnons l'annonce de son intention d'imposer une contre militaire totale sur la bande de Gaza, ainsi que les déclarations de son Premier ministre relatives à ce qu'il appelle la vision du Grand Israël. Ceci particulièrement une violation du droit international de la Charte des Nations Unies.
Nous condamnons également la promotion de la construction d'une colonie dans la zone Est et la ville occupée d'Al-Quds, ainsi que l'assassinat des journalistes dans la bande de Gaza, à qui les journalistes de poursuivre conformément au droit pénal et international. La communauté internationale est qui est appelée à prendre ses responsabilités pour briser le blocus et permettre un acheminement de secours humanitaires. L'UNRWA joue un rôle important et nécessite un soutien politique, financier et juridique. Nous appelons la poursuite des différents vivants à poursuivre un cessez-le-feu, à assurer le retour des déplacés et déplacer les forces de l'occupation de la tenue au Caire de la conférence sur la reconstruction. Nous saluons les résultats de la conférence de haut niveau pour un règlement pacifique tenu sous la présidence du Royaume de l'Arabie saoudite et de la présidence française. Nous sommes appelés à soutenir et à redonner son document final. Nous saluons également l'annonce par plusieurs pays de reconnaître l'État de la Palestine. Nous exhortons les autres États, les autres pays de faire la même équipe et de la soutenir. Nous espérons que notre session aboutira à des mesures pour permettre à l'agression israélienne, de permettre au peuple palestinien d'exercer ses droits, y compris l'établissement d'un État indépendant des frontières du 4 juin avec Al-Quds et comme capitale, ainsi qu'au droit de retour des réfugiés conformément aux résolutions pertinentes des Nations Unies. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, Your Excellency. We really commend the work of Secretariat on Palestinian cause. Excellencies, we are now moving to the closed session. Therefore, may I kindly ask members of the press corps, as well as official photographers and cameramen, to leave the meeting hall before we start our closed session. They are all moved, huh?